Salut, c'est Daine, bienvenue sur Final Fantasy XIV, la patch 5.5. On va essayer une nouvelle série aujourd'hui, voir si ça fonctionne en explorant les MMORPG. Donc, je vous présente Dainebe, mon warrior Hrothgar. Puis, ceux qui me connaissent sachent que j'aime les grosses brutes et que j'aime les haches. Commencer par aller à Mordana, voir où est-ce que les nouvelles cartes sont sorties. Bon. Analyser attend le retour des Science. C'est-à-dire nous. Ok. Good news then, Tancred and Urianger has finished their tour of Garlemald and on their way back here even as we speak. Still haven't heard anything on the tower from the Alliance. I'm hoping they might be able to shed some light on things. They're due to arrive any moment now, so let's see what they have to say, huh? Salut, c'est Dan. Je m'excuse de faire une petite coupure de même, mais dans le fond, la prochaine section qu'on va voir, c'est... Il n'y a pas de voice acting. Fait que c'est juste moi, pendant 8 minutes, qui lisais ce que les personnages vont dire. Puis en plus de ça, il y a une deuxième scène juste après où ce qui répète exactement la même chose, mais avec du voice-over. Fait que la scène, de même, où on va parler à nos bonhommes, je l'ai juste skip, là. Honnêtement, c'était 8 minutes de moi qui lisais du texte, puis ils vont littéralement le redire tout de suite après. Cheers! Oh! It's Pepsi? Les leaders de chacune des cités d'État. I would like to offer my gratitude to Masters Tancred and Urianger. It is no small feat to infiltrate the Imperial capital and live to tell the tale, much less in times of civil war. Thanks to them, we may plot our course in full knowledge of how the winds blow in Garlemald. Elle, c'est une amirale. Elle fait plein de ponnes de bateaux. Full glad are we to have been of service. But verily, such dangers as we did encounter pale into insignificance next to those faced by our comrades. An Ascian, armed with the might of Bahamut, bent on bringing about the final days. Theatrics. He sought only to make a show of the power at the Teleforoi's disposal. But since then we have seen no sign of this Daniel or his worm. And while we've done what we can to bolster our defenses, there's no telling where he might strike next. Whenever and wherever it may be, we must use the intervening time to learn more of our enemy. Roban, l'autre gars d'avant, qui vient de parler, celui juste avant elle, il s'appelle The Bowl of Alamigo. Je suis personnellement convaincu que c'est un pun au Brahma Bowl, Dwayne Johnson. 'Twas with this in mind that we dispatched scouts to investigate the towers. Our advance party took longer than expected to return. And when they did, they tried to kill us. Luckily, I'd seen that sort of thing before, and we were able to restrain them before they did any harm. Then it was just a matter of letting the Porksies do their work. Are you saying they were tempered? Once they'd come back to their senses, they told us everything they could. It seems that just as they were getting close to the tower, they heard an ear-splitting roar. And that was the last thing they remembered. But what worries me most is what they were saying right before they attacked. Glory be to Garlemald. The Tempered have heretofore ever been thralls to primal entities. Primal, Yet c'est God. these hapless souls were compelled to accept a nation as the object of their devotion. This calleth into question all that we know of the condition.
Would that the unsettling news ended there. Alas, there is more. Following the earlier reports of missing Amalja, we have learnt that other beast tribes have suffered similar losses. Ouais, bon, les leaders de chacune des villes. Lui, dans le fond, c'est la ville elfe. J'ai oublié le nom, c'est la meilleure expansion de jeu. Mais anyway, lui, c'est l'Europe médiévale. Elle, c'est une sultane d'une ville à la Aladdin, si on veut. Ces deux-là, c'est la ville ici à l'Amigo, qui est comme la Perse, si on veut. Ils sont plus perses. L'amiral, c'est les îles maritimes, très grecques. Puis la Seed Seer, je suis vraiment pas certain ça c'est quoi. C'est une forêt. C'est une forêt avec des esprits dedans. Je suis vraiment pas certain de censé être quoi. Puis ça c'est des Scions, fait que techniquement au début vous pouvez choisir votre ville. Là. Moi je suis dans la ville de l'amiral. Au début on peut choisir entre elle, la forêt ou le sultanat. Puis eux ils ont été ajoutés dans les expansions subséquentes. And we now have reason to believe that the abductions are connected to the appearance of the towers. Puis l'Europe médiévale, vous allez voir, là, ils sont très thématiques chevaliers. C'est chevalier religion. Au coton. Our scouts sighted black-garbed figures leading shackled Ixal in the direction of the tower in Dravania. The Temple Knights were able to intercept them before they could reach their destination, liberating the Ixal and apprehending their captors, each of whom was found to be equipped with Garlean arms and armor. So, the Empire is the common thread. With the support of Xenos, it seems likely that Fandaniel has rallied a faction of the splintered Garlean army to the banner of the Telophoroi. Lord Hien reached the same conclusion when I shared our findings with Doma. C'est vrai. Dans le fond, le monde est fait comme un V à l'envers. Et Orzia, on est tout. Votre gauche, et voilà. Et Orzia, on est tout à gauche. L'Empire est énorme au milieu. Puis à droite, il y a l'Asie. Lord Hien de Doma. Si je me trompe pas, c'est la Chine. Kurigane, c'est le Japon. Les bonhommes comme moi, les hommes-chats, les Hrothgar, c'est le Vietnam. Et ainsi de suite. Il y en a d'autres, mais je les connais pas assez bien. The plan had been to march on Garlemald from the east and west in order to force a peace treaty. But the situation has changed. Dealing with the threat of the towers must come first. Oui, Dwayne. Given the nature of the enemy and the proven risk of tempering, I could think of few suitable candidates to aid in this task. But I am confident in my choice. Bon, ça va être nous, on est immunisés. Ou c'est la fille méchante devenue gentille. C'est la fille méchante devenue gentille. What? Resistant to primal influence as they are, they can investigate the towers without fear of being turned. Okay. Lui, il a toujours été notre ami. Elle, dans la deuxième expansion, Stormblood, quand l'Empire avait envahi à l'Amigo, elle a le sidé avec l'Empire parce qu'elle pensait que pour qu'il y ait le moins de morts possible, il fallait juste pas résister. Puis à force d'y taper d'en face, elle a éventuellement changé de camp, mais vous allez voir qu'elle est quand même pas notre plus grande fan, mettons. We are glad to put our gifts to use, Commander. Gifted or not, going behind enemy lines remains a perilous undertaking. But we must know more if we're to strike back at our foe. I'm counting on you. If it would give us the upper hand, I'd do it 100 times over. We won't let you down. Oui, le monde dans cet univers-là, tout le monde est genre extrêmement optimiste, super poli, super gentil. That concludes the briefing. You two, make ready and join your escort. Are you certain about this, Arenvold? I am. Come on, let's talk outside.
Dans le trailer de la patch, on voit Alphino fâché par-dessus un cadavre puis il sac un coup de poing. Je call qu'Arenvar va mourir. Puis oui, le jeu a une grosse tendance à tuer les persos qu'on aime. That was a nice meeting. Bon. C'est Arenvald. Now that it's out in the open, I don't have to keep it under my proverbial hat anymore. Alphino sera pas content. Faut qu'on parle, tassez tout le monde! So you know, I've already gone through all the formalities at the Rising Stones. Made sure to inform Jamolver and Vmar at Ralga's Reach as well. Arenvald, I admire your enthusiasm, but this is far more dangerous than anything you have done before. Live and let die, boy. I know the risks. And I also know what's in store if we don't stop Fandaniel from carrying out his plan. With this power of mine, I can make a difference. If I stood idly by, I would regret it for the rest of my life. And you, Fudola? Is this what you want? What are you asking me for? It's not like I have any say in the matter. Don't pretend. We both know Commander Aldin gave you a chance to refuse. And you didn't. Le cycle jour de la nuit est tombé exactement au bon moment. Whoop! So the Empire's finished, is it? But that's what they're all saying. That the great and glorious Garlemald slit its own throat. And now, from out of its twitching carcass crawls the Telophoroi with bloody Xenos at its head! I fought for Garlemald. Killed for Garlemald. What was I part of? I need to know. Whatever it is, I need to know. Les méchants réformés ont tendance à crever beaucoup aussi. Un gros cliché de l'univers cinématique. Méchant, je vais gentil, je meurs en sauvant le monde. Very well. If your hearts are set on this, I shall not stand in your way. Dude, t'es genre un petit coon de 16 ans qui va sauver le monde à tous les jours. Pourquoi tu vas empêcher l'adulte de le faire? Epic Foreshadow, il faut un gros fils, il va mourir. Il y a trop de tension qui build up. On voit qu'Alphino il change de... touching display of camaraderie, I have a question. Which tower are you planning to investigate exactly? Dans le trailer, Alphino il change de classe. Il devient un sage pour pouvoir healer mais aussi buter ses ennemis. Je suis sûr que le trigger, c'est Arlevald. Il y a tous les clichés de l'univers du cinéma. Il y a tous les clichés du cinéma qui sont là. Grosse relation amicale, la grande sœur qui remarque qu'ils sont plus chummy, le fais attention à toi, je veux pas que tu meurs. Ce gars-là, il est condamné à mort, là. Je m'excuse, Arenvald. Well, the one in Girabani is said to be tightly guarded. It's patrol after patrol out there, apparently. We'd be spotted before we got anywhere near it. Which is why we've set our sights on the one in Pagalthan instead. There shouldn't be anything like as many Imperials to worry about down there. Even so, I doubt the local Amalja will look kindly on it if they catch you sneaking around in their territory. Fordola and I had a chance to learn the lie of the land in our previous forays there. We might still find trouble, but at least we won't lose our way.
Well, we'd best not keep them waiting any longer. Adieu. Mayhap when all of this is over, we could take another trip to Lotseld. I would have you know I've become a rather capable swimmer since our last visit. Ha! I'll believe that when I see it. Though, to be fair, getting into deep water does seem to be a scion's lot in life. Take care, eh? It means a lot, you know. You coming with me? I'll still owe you for saving my skin, don't I? Can't return the favour if I'm not there. I dare say you'll get your chance before long. That Van Daniel sounds like a tricky customer. Too much for the likes of me, anyway. But we both know I'd just be another soldier if it weren't for my gift. And I need to be a damn sight more than that given what's coming. I realise I can't hold a candle to a hero like the Warrior of Light, or Alphino for that matter. He might look like he's 12, but he's seen more action than most people see in a lifetime. Oh, 12 au lieu de 15. No, the fact is I'm nothing like them, and maybe I never will be. But I'll be damned if I don't try. They're counting on me. On us. So let's give it our all. He does not want for conviction, that much is certain. So let us have faith in him. Him and Fordola both. While they see to the towers, I would attend to another task. Chasing down this lunar Bahamut. Ah, bloody thing. Can you hear me? It's Tataru. I'm happy to say we've managed to find Estinian. Ooh, Dragon Edgelord. And I'm sorry to say he went running off again the moment we told him about Bahamut. But he did mutter something about heading to Ishgard, so if you're quick, you might still be able to catch him. Ishgard, c'est dans l'Europe. Even if we set out this instant, he may already have left by the time we arrive. Have her send the bonanza to Ishgard. It may prove useful should we need to give chase. Oui, on est muet. Gladly. I'll see to it as soon as Kryl and I get back to the Rising Stones. Good luck. L'intention du jeu, c'est que ça soit comme si c'était notre vraie voix qui parlait. Donc notre perso, il fait rien de plus que des ah, rah, ou des choses de même. While you go off on your dragoon hunt, Urianger and I will return to headquarters. We have much to tell the others. Hard to be a cadet sometime. I wish you every success in your search for our elusive friend. May we all meet again ere long. Into the breach. Dun, 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 dun. Bon, ça fait une quête de compléter. Donc, normalement, l'expansion va en avoir genre 5 à 10 de même. Puis la 5.5, c'est juste une patch en attendant le prochain jeu. Là, c'est la dernière avant que le prochain jeu il sorte. Puis, si je me rappelle bien, ça va être genre une couple de mois encore avant qu'Endwalker il sort. Anyway, on a eu le premier des 3 trailers. Il va y avoir 3 trailers. Le premier, c'est genre 2 minutes. Le deuxième, ça va être un autre morceau. Puis le troisième, ça va être le trailer complet. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je call qu'on va perdre Chose, le blondinet.
peut-être la fille réformée, ou peut-être pas, parce que dans le trailer, on la voit qui engueule notre gars. Fait que je me dis que Nouvelle va mourir, puis elle va être fâchée après nous à cause de ça, ou quelque chose du genre. Mais, anyway. Fait que c'était la première quête de la 5.5 de FF14, j'espère que vous avez apprécié. Je sais pas si ça va être quelque chose qui va avoir beaucoup de fans, mais c'est pas grave, c'est un jeu que j'adore, puis j'avais vraiment hâte de le montrer. Puis en même temps, ben c'est un de mes jeux solo quand j'ai rien à faire, fait que ça fait du bien d'en avoir un solo là, qui revient. Puis un MMO étant un MMO, lui j'en ai pour des heures, des heures, des heures, des heures. Fait que bref, un gros merci, ciao!